ম্যাম লাইভে চলে আসছে। ওকে, আমি স্টার্ট করি। আসসালামু আলাইকুম। তোমরা সবাই কি আসতে পেরেছো? যারা যারা জয়েন করার কথা, কেমন আছো তোমরা? আমি আমার একটু শর্ট পরিচয়টা দেই। আমি প্রফেসর মাহমুদা হাসান। আমি আদ্দিন ওমেন্স মেডিকেল কলেজে আছি একটা দীর্ঘ সময় ধরে, এবং আমি ওখানে প্রফেসর অফ পেডিয়াট্রিক্স এ আছি। তো আজকে আমি একটা ছোট ক্লাস নেব তোমাদের সাথে। তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট। তো 8টার সময় স্টার্ট করার কথা, জাস্ট 8টা বাজতে চললো। আমার মনে হয় আমরা স্টার্ট করতে পারি। তো তোমাদের কমেন্টস এর মাধ্যমে আমি জানতে পারবো আসলে ক্লাসটা কেমন হলো। তো ঠিক আছে, আমার মনে হয় আমরা এখন স্টার্ট করতে পারি। Today my topic of discussion is bronchiolitis. I am Professor Mahmuda Hassan, Professor of Pediatrics from Addin Women's Medical College. আমরা একটু ছোটবেলায় ফিরে যাব। আমরা একটু অ্যানাটমি সম্পর্কে ক্রস একটা ভিউ নেব। আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট and lower respiratory tract. Actually, respiratory tract extends from a nasal cavity up to the alveoli, and a respiratory system divided into two parts, upper and lower. Upper part is from nasal cavity up to larynx, and lower respiratory tract is from trachea and up to the alveoli. এগুলো আমি একটু আমার ব্রঙ্কিওলাইটিস টপিকস এর আগে আলোচনা করতে যাচ্ছি, এই জন্য যাতে করে টপিকসটা বোঝানোর সময় একটু ইজি হয়। আর তোমরা সবাই সবকিছু জানো, আমি ভালো মতোই জানি, তারপরে একটু মনে করিয়ে দেওয়া আর কি। And types of respiratory problem, common respiratory problem in children, most common is bronchiolitis, then pneumonia and acute asthma. এখন আমরা দেখব কি কি প্রবলেম হতে পারে বাচ্চাদের ল্যারিঙ্গো according to the site of involvement. If larynx, trachea and the bronchi are involved, that is laryngotracheobronchitis or croup. It is called croup or viral croup. And bronchitis when inflammation within the bronchus. Here is the right and left principal bronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus, like that. And today's topic is on bronchiolitis. Bronchiolitis is inflammation within the bronchioles. Here is the bronchioles. এগুলা এই লেভেলে bronchiole গুলা থাকে, এবং যখন ইনফ্লামেশন হয় এখানে তখন এটাকে বলা হয় bronchiolitis. এবং আমরা আজকে এখানেই আমাদের এই অংশটাই আমাদের আলোচনার বিষয়। Pneumonia when there is inflammation within the alveoli. It could be viral or bacterial. And asthma, chronic inflammatory disease characterized by reversible airway obstruction, inflammation and increased bronchial hyperresponsiveness. So as acute asthma is problem within the bronchial tree at the level of the bronchus due to hyperresponsiveness, and medium-sized bronchi are mainly involved in acute asthma. According to the এখন দেখা গেছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হয় হসপিটাল অ্যাডমিশন ডিউ টু ব্রঙ্কিওলাইটিস, নেক্সট টু ব্রঙ্কিওলাইটিস নিউমোনিয়া পরবর্তী কারণ হসপিটাল অ্যাডমিশনের জন্য, এবং তারপরে আসছে অ্যাকিউট অ্যাজমা। আজকে আমরা ব্রঙ্কিওলাইটিস সম্পর্কে কথা বলবো। By definition, bronchiolitis is a clinical diagnosis. If the child has coryza, runny nose, followed by cough and respiratory distress in a previously healthy child below 2 years of age. Coryza means catarrhal inflammation of the mucous membrane of the nose that leads to runny nose. Achha.
এখন কথা হচ্ছে কয়েকটা জিনিস এই ডেফিনেশন থেকে তোমাকে খেয়াল করতে হবে। ইট ইজ এ ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, আহামরি কিছু করা লাগে না। ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সামিনেশন ইজ ইনাফ ফর ইয়োর ডায়াগনোসিস। এবং দেখা যায় কি প্রথমে আপার রেসপিরেটরি ম্যানিফেস্টেশন, যেটা নাকি হয় রানি নোজ, ফলোড বাই লোয়ার রেসপিরেটরি tract manifestation, that is cough and respiratory distress. Again, look at the definition, খুব easy মনে রাখা। Bronchiolitis is a clinical diagnosis if the child has coryza or runny nose followed by cough and respiratory distress in a previously healthy child below 2 years of age. তাহলে মনে রাখা আমার মনে হয় খুব একটা কঠিন না। Let us come to the introduction. And bronchiolitis is a viral infection. It has seasonal variation এবং peak incidence দেখা যায় হলো উইন্টারে এবং স্প্রিংয়ে। And bronchiolitis is the most common lower respiratory tract infection in first 2 years of life, peak at the age of 2 to 6 months. তাহলে এটা সাধারণভাবেই আমরা বুঝতে পারছি ভাইরাল ইনফেকশন কখন বেশি হয়, উইন্টার এবং স্প্রিং এ, এবং কাদের হয় less than lower respiratory tract infection in first 2 years of life, এবং কোন এজে সবচেয়ে বেশি হয় 2 months up to 6 months of age. It is the leading cause of hospitalization in children. About 21% of under 5 children needed hospital admission for respiratory complaints is due to bronchiolitis in Bangladesh. তাহলে দেখা যাচ্ছে respiratory complaints নিয়ে যেসব বাচ্চারা আসছে তাদের 21% of the under 5 children is due to bronchiolitis, and most of the children, that is 83%, are below 6 months of age. এই যে 23% এর মধ্যে যারা আছে তাদের 83%ই দেখা গেছে যে তাদের বয়স 6 মাস বা 6 মাসের নিচে। তাইলে এই ডিজিজটা 6 মাসের নিচে বাচ্চাদের খুব বেশি হয় বোঝা যাচ্ছে। এখন আমি কিছু আলোচনা করব রিস্ক ফ্যাক্টর নিয়ে। প্রিটার্ম লো বার্থ ওয়েট বেবি, ধরো একটা বাচ্চা জন্ম নিয়েছিল প্রিটার্ম 30 উইকস অফ প্রেগন্যান্সিতে এবং তার বার্থ ওয়েট ছিল 1.5 কিলোগ্রাম, তার মানে সে ছিল প্রিটার্ম এন্ড লো বার্থ ওয়েট। Subsequently, in his or her infancy, there is increased risk of bronchiolitis in these children. এবং overcrowding এর ফলে person to person transmission of virus with the droplets খুব বেশি হয়, যার ফলে overcrowding একটা কারণ, রিস্ক ফ্যাক্টর। যেসব বাচ্চারা ওভারক্রাউডেড এরিয়াতে থাকে, ওভারক্রাউডেড ফ্যামিলি মেম্বার্স বেশি থাকে, তখন তাদের মধ্যে ব্রঙ্কিওলাইটিসের প্রবণতা বেশি থাকে। প্যাসিভ স্মোকিং, যদি বাসায় দেখা যায় বাবা কিংবা অন্যান্য ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে কেউ যদি স্মোকার থাকে, সেই ফ্যামিলির বাচ্চাদের মধ্যে ব্রঙ্কিওলাইটিসের প্রবণতাটা বেশি। নন ব্রেস্ট ফিডিং বেবিদের মধ্যে প্রবণতা বেশি, so it is a risk factor than that of the breastfed children. Low socioeconomic condition due to lack of knowledge and overcrowding is another cause of high incidence of bronchiolitis in this group. Immunodeficiency, যদি কোনো কারণে congenital immunodeficiency থাকে বা acquired immunodeficiency হয় কোনো কারণে, তাদের মধ্যে ব্রঙ্কিওলাইটিসের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তাছাড়া উড বার্নিং স্টোভস যারা ইউজ করে, অর্থাৎ কাঠের চুলা, কাঠ দিয়ে জ্বালিয়ে যারা চুলা ব্যবহার করে, সেই সব ফ্যামিলির বাচ্চাদের মধ্যেও ব্রঙ্কিওলাইটিসের প্রবণতাটা বেশি দেখা যায়। এবং these are all the risk factor for bronchiolitis. এটার মধ্যে আবার আমরা দুটো ভাগ করতে পারি, যেমন পার্সোনাল রিস্ক ফ্যাক্টর এন্ড এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক ফ্যাক্টর। পার্সোনাল রিস্ক ফ্যাক্টর মধ্যে প্রিটার্ম লো বার্থ ওয়েট বেবি,
যেমন হলো নন ব্রেস্ট ফিডিং বেবি, ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি, হ্যাঁ, এবং এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে ওভারক্রাউডিং, প্যাসিভ স্মোকিং, লো সোশিওইকোনমিক কন্ডিশন অ্যান্ড উড বার্নিং স্টোভস। তাহলে তোমরা দুইভাবে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলা ভাগ করতে পারো, পার্সোনাল রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক ফ্যাক্টর। এটিওলজি, কি কারণে এই ব্রঙ্কিওলাইটিস হয় বাচ্চাদের? Mostly due to respiratory syncytial virus, it is most common and occurs in responsible for 80% cases. অর্থাৎ 100 জন বাচ্চার ব্রঙ্কিওলাইটিস হলে 80 জন বাচ্চারই কারণ হিসেবে রেসপিরেটরি সিনসাইটিয়াল ভাইরাসই দায়ী থাকে। এছাড়া অন্যান্য ভাইরাসের মধ্যে প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, এডিনোভাইরাস, হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস, human Boca virus, rhinovirus, and mycoplasma pneumonia infection. All are the leading cause of, all are responsible for bronchiolitis. But remember, respiratory syncytial virus is responsible in 80% of cases for bronchiolitis. Pathophysiology সম্পর্কে একটু বলতে চাচ্ছি। আমি আগে বললাম যে organism is respiratory syncytial virus in 80% of cases. Transmission through large droplet, এই ভাইরাসটা ড্রপলেট ট্রান্সমিশন হয়, অর্থাৎ আমি কাশি দিলাম, আমার ড্রপলেটের মধ্যে আরএসভি ভাইরাস, সেই আরএসভি ভাইরাসটা ট্রান্সমিট হয়ে যাবে টু আদার পারসন, or by self inoculation on nose or eyes. বাচ্চারা অনেক সময় চোখে নাকে হাত দেয়, কোনো কারণে কোনো ড্রপলেট তার হাতে লেগেছে এবং সেই হাতটা নিয়ে চোখে নাকে দিতেই পারে, সারাক্ষণ ওরা হাতটা চোখে নাকের মুখে নেয়, সেই ক্ষেত্রেও তোমার ভাইরাসটা ট্রান্সমিট হয়ে যেতে পারে। তাইলে বাই এয়ারবোর্ন ট্রান্সমিশন, বাই লার্জ ড্রপলেটস, or by self inoculation. An incubation period 2 to 8 days. এবং susceptible group already আমি বলেছি, infant and young children due to immunological immaturity and small airways. And the pathological findings কি কি হতে পারে আমি এই ছবিটা একটু দেখাতে চাচ্ছি। This is the healthy lumen of a healthy bronchiole. This is the lumen of a bronchiole with bronchiolitis. Pathological findings: epithelial cell necrosis and discomission. এখানে যে epithelial লেয়ারটা থাকে এটার নেক্রোসিস এবং ডিসকামিশন হয়ে যায়। Edema of the bronchiolar wall. এখানে ওয়ালটা স্মুথ and not that much swollen. Here the edematous bronchiolar wall. And mucus plugging of the airways. These are the mucus plug, excessive mucus secretion within the lumen, and peribronchial inflammation of the lymphocyte. এখানে inflammatory cells গুলা থাকবে, এখানে দেখানো হয়নি। এবং এই ছবিটা আমরা একটু বড় করে নেক্সট স্লাইডে দেখতে যাচ্ছি। নরমাল bronchiolar normal lumen of a bronchiole during the lumen of the bronchiole in bronchiolitis. এখানে লুমেনটা নরমাল, এপিথেলিয়ামটা নরমাল এবং সারাউন্ডিং টিস্যুস আর নরমাল, বাট এখানে কি দেখছি, there is necrosis and discommission of the epithelium এবং mucus, excessive mucus secretion, inflamed, this area is inflamed, and there is reduced size of the lumen of the bronchiole. এখন দুই রকম কন্ডিশন হতে পারে, partial obstruction at the level of the bronchiole or complete obstruction. দুই অবস্থায় বাচ্চা হতে পারে। যদি partial obstruction হয় at the level of the bronchiole তখন কি হবে? আমরা জানি during the phase of inspiration there is generation of negative pressure within the chest. এই নেগেটিভ প্রেসারের জন্যই
তখন এয়ারটা ভিতরে ঢুকে, কিন্তু ডিউ টু পার্শিয়াল অবস্ট্রাকশন এয়ার সম্পূর্ণভাবে অ্যালভিওলাই থেকে আর বের হতে পারে না। সো দেয়ার ইজ এয়ার ট্র্যাপিং উইদিন দি অ্যালভিওলাই। কখন হবে? ডিউ টু পার্শিয়াল অবস্ট্রাকশন অফ দি at the level of the bronchiole in bronchiolitis. তাহলে এখানে দেখা যাবে হাইপার ইনফ্লেশন অফ দি লাং। যদি তোমার কোনো কারণে কমপ্লিট ব্লক হয়ে যায় ডিউ টু এক্সেসিভ মিউকোসাল সিক্রেশন and mucosal plaquing and desquamation and necrotic cell within the lumen, তাহলে কি হবে? There is obstruction at the level of the bronchiole, and beyond the obstruction no entry of air within the alveoli, and যে বাতাসটা অ্যালভিওলার মধ্যে আগে ছিল সেটা অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে এবং অ্যালভিওলাই গুলা কলাপসড হয়ে যাবে, এবং এখানে দেখা যাবে যে বাচ্চার লাংসের এই লেভেলে অ্যাটেলেকটেসিস হয়ে গেছে। তাইলে দুই ধরনের কন্ডিশন হতে পারে। আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। সো হোয়াট উইল বি দ্য রেজাল্ট? Partial obstruction of the bronchioles, there is increased airway resistance and hyperinflation of the lungs, and complete obstruction of the bronchioles due to edema, excessive mucus secretion and slashed epithelium leads to airway obstruction and resulting in atelectasis. So both increased airway resistance or atelectasis both leads to ventilation perfusion mismatching and leads to hypoxemia and in severe case carbon dioxide retention. তাহলে যাই হোক না কেন, airway resistance পারুক বা atelectasis যেটাই হোক না কেন, due to partial or complete obstruction at the level of the bronchiole, ventilation perfusion mismatching হবে এবং সেটার জন্য বাচ্চার হাইপক্সেমিয়া হবে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন হবে। Clinical feature: onset is characterized by mild upper respiratory tract symptoms. ওই আবার কি এই জন্য আমি আগে বলে নিয়েছিলাম যে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট কোথায় এবং লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট কোথায়, আমরা আগে ছবিটাতে দেখেছিলাম, সেটা একটু মনে করতে চেষ্টা করো এবং সিমটম গুলা কিরকম হয়। onset is characterized by mild upper respiratory tract symptom. There will be nasal discharge, runny nose and sneezing which lasts for few days. It may be accompanied এবং সেই সাথে বাচ্চার জ্বর থাকতে পারে এবং fever may be mild fever and temperature may increase up to 101 to 102 degree Fahrenheit. এবং in many cases affected children are playful or and afebrile. তাহলে অনসেটটা হবে মাইল্ড আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট সিমটমস, যেটার মধ্যে আছে নেজাল ডিসচার্জ অর রানি নোজ এন্ড স্নিজিং, এবং এটা থাকে 2 থেকে কয়েকদিন থাকে এবং মেবি অ্যাকম্পানিড বাই মাইল্ড ফিভার এন্ড টেম্পারেচার is 101 to 102 degree Fahrenheit, and in many cases দেখা গেছে যে বাচ্চারা সাধারণত প্লেফুল থাকে এবং ফেব্রাইল থাকে। সরি, আমি একটা ফোন অ্যাটেন্ড করে নিই। হ্যালো, রাজুই, ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, আমি একটু পরে ফোন দিই, আমি একটু ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ, affected children's আমি যেটা বললাম, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন, এটা হসপিটালের ফোন ছিল, একটা ইমার্জেন্সি নয়। আচ্ছা, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট সিমটম গুলা কেন হয়? কারণ ভাইরাস, রেসপিরেটরি সিনসাইটাল ভাইরাসটা প্রথমে যে নাকে বসে, হ্যাঁ, তখন ওখানে ইনফ্লামেশন হয়, ওখান থেকে নেজাল ডিসচার্জ অর রানি নোজ হয়, তারপরে আস্তে আস্তে ওটা কিন্তু নিচে নামতে থাকে, অর্থাৎ it goes down and produces the symptoms of the lower respiratory tract, and কি হয়, with gradual development of the respiratory distress which is evidenced by
paroxysmal cough, wheeze, and dyspnea. And baby may have irritability and sleep disturbance, feeding difficulty, bluish coloration or cyanosis, and cessation of respiration or apnea. তাইলে প্রথমে হবে symptoms related to upper respiratory tract, and subsequently after few days baby will develop the symptoms of lower respiratory tract. প্রথমে ইনভলভ হয় নেজাল ক্যাভিটিতে, যার জন্য প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি রানি নোজ, এবং পরে এটা জীবাণুটা অর্থাৎ রেসপিরেটরি সিনসাইটিয়াল ভাইরাস অথবা অন্য যে কোনো ভাইরাস দিয়ে হোক না কেন, এটা আস্তে আস্তে লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টকে ইনভলভ করে এবং ব্রঙ্কিওলকে ইনভলভ করে। তারপরে আমার এই ফিচার্স অফ লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনভলভমেন্টের ফিচার্সগুলো আমরা পাই। এবং সেই সাথে আমরা বললাম যে বাচ্চাটা ইরিটেবল থাকে, স্লিপ ডিস্টারবেন্স থাকতে পারে, ফিডিং ডিফিকাল্টিস থাকতে পারে, ব্লুইশ কালারেশন অর সাইনোসিস থাকতে পারে, অ্যান্ড সিজেশন অফ রেসপিরেশন অর অ্যাপনিয়াও থাকতে পারে। তাহলে বোঝা গেল ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। এবং এক্সামিনেশন করলে কি পাবো, জেনারেল এক্সামিনেশন আমরা কি পেতে পারি? ইন মাইল্ড কেসেস বাচ্চাটাকে আমি প্লেফুল দেখবো, অর child may be irritable, restless, there may be tachycardia or tachypnea, that is heart rate may be increased, or respiratory rate should increase, কারণ এখানে respiratory distress হয়, কাজে respiratory rate তোমার বাড়বে। There may be low grade fever, cyanosis or bluish coloration of the lips, tongue, nail beds, that is central cyanosis. And if you do this, see the SpO2, there will be reduced SpO2 at room air, which is monitored with the help of the pulse oximetry. Normal থাকতে পারে, SpO2 কমেও যেতে পারে। Physical examination এ কি দেখতে পারি? On inspection, increased rate of respiration, that is tachypnea, flaring of the alanasi, it is normal nostrils and flared nostrils. It is a sign of respiratory distress. There is evidence of use of accessory muscles of respiration, which is evidenced by suprasternal, intercostal, and subcostal recession. This picture showing intercostal recession, this photograph showing intercostal recession, and this diagram showing subcostal recession, and increased anterior posterior diameter of the chest, that is due to hyperinflation of the chest, due to, as I have explained before in pathophysiology, due to trapping of the airway, due to partial obstruction at the level of the bronchiole. On palpation, no characteristic findings, but liver and spleen is palpable. There is no hepatosplenomegaly, but still liver এবং spleen তুমি palpate করতে পারবা। কেন? Due to hyperinflated lung, hyperinflation এর জন্য diaphragm will be pushed down, and the organ the liver and spleen below the diaphragm is also pushed down, and you can palpate the spleen and liver, normal spleen and liver, through the abdomen. On percussion, hyperresonance note is hyperresonant, and it is present in both the lung field. তাইলে percussion note hyperresonance হবে এবং both lung field present থাকবে। On auscultation, vesicular breath sound with prolonged expiration, and bronchi often with fine crepitation on both the lung field, you can hear with the stethoscope. সামারি বলতে চাচ্ছি আমি যে কিভাবে অসুখটা হচ্ছে, ব্রঙ্কিওলাইটিসটা হচ্ছে। আমি আগে বলেছিলাম যে কিছু প্যাথোজেন্স, যেমন রেসপিরেটরি সিনসাইটিয়াল ভাইরাস in 80% cases, other than parainfluenza virus, rhinovirus, Boca virus, and mycoplasma pneumoniae,
adenovirus, metapneumovirus, human metapneumovirus. These are the pathogens. Most important organism is virus is respiratory syncytial virus. And ami already bolechi some post risk factor and environmental risk factor increases the incidence of bronchiolitis. When there is inoculation of the virus within the respiratory system, there is involvement of the upper respiratory tract. The virus, most commonly RSV virus, first infect the epithelial cell of the nasal cavity, leads to profuse or copious rhinorrhea or runny nose is the initial manifestation. Tarpore hobe ki, there is manifestation of lower respiratory tract. Virus continue to infect the epithelial cell of the lower airway, and when there is involvement within the bronchiole, there is clinical manifestation of lower respiratory tract infection, which is manifested by cough, dyspnea, and dyspnea, tachycardia. In this time, baby may be irritable or lethargic. There may be feeding difficulty, sleep disturbance. Feeding problem can lead to dehydration. There may be signs of dehydration. এখন, subsequently, there may be obstruction in the lower airway. There may be partial obstruction or complete obstruction of the lower airway. Partial obstruction leads to dynamic airway obstruction, that is, partial obstruction leads to hyperinflation of the lungs. There may be wheeze and increased work of breathing. And complete obstruction of the airway at the level of the bronchiole leads to atelectasis. So either partial obstruction due to hyperinflation, with hyperinflation, complete obstruction with atelectasis leads to ventilation perfusion mismatch. যখন ventilation perfusion mismatch হবে তখন বাচ্চার hypoxia হবে, hypercarbia হতে পারে এবং there will be tachypnea. এখন আমরা যাচ্ছি হলো ইনভেস্টিগেশনে। কাজে আমি একটু ক্যাপিটুলেট করতে চাচ্ছি। এই সামারিটা আমার মনে হয় তোমাদের একটু উপকারে আসবে যে সিকোয়েন্স কিভাবে ডিজিজটা হচ্ছে এবং কি পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এই জন্য আমি সামারিটা দিয়েছি। এখন আসা যাক ইনভেস্টিগেশনে। আচ্ছা, ইনভেস্টিগেশনে করতে হবে সিবিসি। সিবিসিটা সাধারণত দেখা যায় যে এটা নরমাল এবং সিআরপি সামান্য মাইল্ডলি রেজ থাকতে পারে। এক্স-রে চেস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ, কারণ এক্স-রে চেস্টের ফাইন্ডিংসটা তোমাদের জানা খুবই দরকার এবং পরীক্ষায় অস্পিতে আসতে পারে এবং ভাইভা বোর্ডে তোমার ভাইভাই শুরু হতে পারে এই ব্রঙ্কিওলাইটিসের এক্স-রে দিয়ে। কাজে আমি একটু ডিটেইল আলোচনা করব। এবং nasopharyngeal aspirates for RSV or other viral aspiration by viral culture or PCR. কিন্তু আমাদের দেশে ভাইরাল আইসোলেশন by PCR or by culture or PCR করা হয় না। You can do the arterial blood gas analysis in severe condition. সবার রুটিনলি ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস করার দরকার নেই। যখন বাচ্চাটা খুব ক্রিটিক্যাল হবে, আইসিইউ কেয়ার লাগবে কিনা, পিআইসিইউ কেয়ার লাগবে কিনা, সেই রকম ডিসিশন নেওয়ার আগে তোমাকে একটা ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস করতে হবে। এবং যদি আইসিইউ পিআইসিইউতে চলেই যায় তখন তো অবশ্যই তার ইমপ্রুভমেন্ট দেখার জন্য বা ডিটোরিয়েট করলো কিনা সেটার জন্য রুটিন ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস করতে হবে। কাজে এটা একটা রুটিন এক্সামিনেশন নয়। আচ্ছা, only for the critically ill children with bronchiolitis. There may be reduced partial pressure of oxygen or increased partial pressure of carbon dioxide. Let us look at the X-ray chest AP view in bronchiolitis. What happens? দুইটা কথা তোমাকে মনে রাখতেই হবে তোমাদেরকে।
সেটা হলো আচ্ছা হাইপার ট্রান্সলুসেন্সি অ্যান্ড হাইপার ইনফ্লেশন। এই দুইটা শব্দ আগে মনে রাখো। হাইপার ট্রান্সলুসেন্সি বলতে কি বুঝি? হাইপার ট্রান্সলুসেন্সি মোর ব্ল্যাকিশ লাং ফিল্ড। এই যে লাং ফিল্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা মোর ব্ল্যাকিশ। And hyperinflation, there is horizontal ribs and depression of the dome of the diaphragm. Normally যে লেভেলে থাকে ডায়াফ্রামটা নিচে নেমে যায়। আমি আগে বলেছিলাম প্যাথোফিজিওলজিতে যে if there is partial obstruction at the level of the bronchiole যদি bronchiolar at the level of the bronchiole, if there is partial obstruction, there will be air trapping. অর্থাৎ ইনস্পিরেশনের সময় এয়ার ঢুকবে কিন্তু ডিউরিং দি ফেজ অফ এক্সপিরেশন কমপ্লিটলি এয়ারটা বের হবে না, সেই ক্ষেত্রে এয়ার ট্র্যাপিং হবে এবং হাইপার ইনফ্লেশন অফ দি লাংস হবে। এই জন্য আমরা এক্সরেতেও দেখতে পাই হাইপার ইনফ্লেশন অফ দি লাং, এবং যেহেতু লাংসটা মোর এয়ারি থাকবে ডিউ টু এয়ার ট্র্যাপিং, ফর দ্যাট রিজন হাইপার ট্রান্সলুসেন্সি। বোঝা গেল আমার মনে হয়। আরো থাকতে পারে increased interstitial marking or streaky densities, patchy infiltration, focal atelectasis. Focal atelectasis গুলা সাধারণত এই পেরিফেরির দিকে দেখা যায়, বাট তোমাদের এই দুইটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, হাইপার ট্রান্সলুসেন্সি অ্যান্ড হাইপার ইনফ্লেশন অফ দি লাংস। আমি স্কিপ করে যাচ্ছি। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসলে you can think about pneumonia, but pneumonia তে বাচ্চা টক্সিক থাকে, বাচ্চার বয়স 2 বছরের কম বা বেশিও হতে পারে এবং হাই ফিভার থাকবে, অ্যাকিউট অনসেট। হ্যাঁ, গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্সেও রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হয়। গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স বলতে বুঝি যখন স্টামাক কন্টেন্ট ইসোফেগাস দিয়ে উপরে উঠে আসে এবং সেটা কিছুটা শ্বাসনালীতে যখন চলে যায় বাচ্চা বেশ কাশি হয় সেই সাথে বেশি যদি রিফ্লাক্স বারে বারে হয় রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসও হতে পারে। তাই এই কন্ডিশনটাও কনফিউজড হতে পারে ব্রঙ্কিওলাইটিসে। তবে তোমাকে প্রপার হিস্ট্রি নিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে ব্রঙ্কিওলাইটিসের সাথে। এবং congenital heart disease with or without heart failure could be a differential diagnosis of bronchiolitis. বাট তোমাকে প্রপার হিস্ট্রি এন্ড এক্সামিনেশন করে এইসব কন্ডিশনগুলো এক্সক্লুড করতে হবে। ট্রিটমেন্ট, কাউন্সেলিং ইজ আ পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট। রিমেম্বার দ্যাট প্রত্যেকটা ডিজিজের জন্য কাউন্সেলিং প্রয়োজন। বাবা মাকে অবশ্যই অ্যাসিওর করতে হবে, বলতে হবে ডিজিজ সম্পর্কে। তো এখানে আমি বলছি তোমরা বাবা মাকে কি বলবে। It is a self-limiting disease and usually resolves within 5 to 7 days. And you have to reassure the parents. And you have to tell that there is chance of recurrent wheeze in future. In mild case, you can treat at home. If there is fever, paracetamol suspension, clean the block, nose with 0.9% sodium chloride drop, and মাকে বলবে যে continue breastfeeding and other usual feeding at home, এবং মাকে অবশ্যই বলবে যে keep the baby in well ventilated room। কারণ আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা যায় যে বাইরে থেকে বাতাস আসবে, দরজা বন্ধ করো, জানালা বন্ধ করো, ঘরটা একেবারে গোমট বানিয়ে রাখি, সেই ক্ষেত্রে রেসপিরেটরি প্রবলেমগুলো বাচ্চাদের বেশি হয়। So always tell the mother to keep the baby in a well ventilated room. Adequate feeding and nutritious diet is very important for the development of the immunity and early recovery. কাজে এটাকেও এনশিওর করতে হবে। Maintain the hydration status of the children and bathing the child with lukewarm water is also important because personal hygiene বলে একটা কথা আছে। Good personal hygiene খুবই দরকার যে কোনো ডিজিজের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। When you consider the child is needed hospitalization, from history
যদি দেখো if there is feeding difficulty and or reluctant to take feed or taking 50% of the usual feeds যদি মা বলতে পারে সেই ক্ষেত্রে, এবং concerning hydration status যদি তুমি দেখতে পাও যে the baby is developing signs of dehydration or already developed signs of dehydration, যেমন in case of young infant, if fontanelle is open, there will be depressed fontanelle and eyes are sunken and reduced urine output. These are the signs of dehydration. যদি এই ধরনের হিস্ট্রিতে তুমি পাও তাহলে তুমি দেখবা তোমার বাচ্চাটাকে হসপিটালাইজেশনের প্রয়োজন। এবং যদি ফ্রম হিস্ট্রি মা যদি বলে যে বাচ্চা মাঝে মাঝে দম আটকে রাখে, অর্থাৎ যদি অ্যাপনিয়ার হিস্ট্রি পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে ভর্তি করা প্রয়োজন। এবং লেথার্জি অর নট বিহেভিং ওয়েল যদি তুমি দেখো তখনও তোমাকে, বা মা যদি বলে বাচ্চা নেতিয়ে পড়ে আছে বা বাচ্চা খুব খিটখিটে হয়ে গেছে, তখন তোমাকে চিন্তা করতে হবে বাচ্চাটাকে ভর্তি করা প্রয়োজন। এবং এই যদি বাচ্চার 12 সপ্তাহ বা 3 মাস হয় তখন অবশ্যই বাচ্চাকে ভর্তি করা প্রয়োজন, কারণ এদের ইমিউনিটি তেমন ডেভেলপ করে না এবং বাচ্চাদের ব্রঙ্কিওল, এইসব বাচ্চাদের ব্রঙ্কিওল গুলা খুবই ছোট থাকে, যার ফলে ওদের ডিস্ট্রেস বা সিভিয়ারিটি খুব বেশি হয়। And consider hospitalization from clinical examination if you get the respiratory rate more than 70 breaths per minute, marked recession, that is signs of respiratory distress, intercostal, subcostal, and suprasternal recession, and grunting respiration. If there is cyanosis, and lastly, you can say if the pulse oximeter shows SpO2 less than 92% in room air, then you have to think for hospitalization. First of all, respiratory rate, recession, signs of respiratory distress, grunting, and cyanosis, and SpO2 reduced less than 90% in room air with the help of the pulse oximetry. Then you have to think for hospitalization of the child is needed. And high risk infants, extreme preterm infant, the baby who born before the age, before 28 weeks of gestation, less than 6 weeks of age, congenital heart disease, immunodeficiency. If these conditions are persist in a child, when you are thinking for bronchiolitis, then you should admit the child at hospital. So what treatment you have to give at the hospital? Treatment is supportive, no effective drug is available. So keep the baby in propped up position, head should be elevated 30 to 40 degree, and you have to start oxygen inhalation if the oxygen saturation of oxygen is less than 92% in room air. Aim to keep the SpO2 or saturation of oxygen 92%, and oxygen should be humidified. And devices for oxygen inhalation by nasal cannula, face mask, or head box. Paracetamol suspension for fever, and you have to do nebulization with 3% sodium chloride 8 hourly, and it usually requires for 3 days. কারণ দেখা যায় যে এটার ডিউরেশন অফ ইলনেস মোটামুটি সিভিয়ারিটিটা থাকে 48 থেকে 72 ঘন্টা পর্যন্ত। এজন্য আমরা মোটামুটি 3 দিন পর্যন্ত নেবুলাইজেশন অ্যাডভাইস করি। বাট ট্রিটমেন্ট কয়দিন চলবে সেটা ডিপেন্ড করে বাচ্চার ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনের উপর। Baby is getting oxygen through nasal prong, getting nebulization, it is a nebulization mask, pulse oximeter, and this is small device, ছোট একটা যন্ত্র, ছোট পালস অক্সিমিটার, খুবই ছোট এবং
এটা আজকাল সবাই বাসায় রাখছে, তো এটা দিয়েও অ্যাসেস করা যায় SpO2. The treatment at hospital with feeding, small frequent feeding if there is no cough or if there is no respiratory distress during feeding. দেখা গেল যে ফিডিং দিচ্ছ, বাচ্চার খুব কাশি আরম্ভ হয়ে গেছে অথবা ডিস্ট্রেস যা ছিল তার থেকে অনেক বেড়ে গেছে খাওয়ার সময়, কাজেই সেই ক্ষেত্রে আমরা খাওয়াটা বন্ধ করে দিব। কিন্তু আমরা ফিডিং অ্যালাউ করব তখনই যখন স্মল ফিডিং দিব, ফ্রিকুয়েন্ট ফিডিং দিব if there is no cough or there is no increased distress during feeding. বোঝা গেল কথাটা? NG2 ফিডিং কখন দিব? if there is respiratory rate more than 60 breaths per minute. এবং ফ্লুইড কখন কনসিডার করব? IV fluid if there is nasogastric feeding intolerance or severe respiratory distress. Nebulized salbutamol controversial, and sometimes PICU care is needed for respiratory failure. ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে nasal continuous positive airway pressure অথবা ventilator care লাগতে পারে। Treatment with no role, এই অংশে আমি আলোচনা করব। Antibiotic has got no role in bronchiolitis. As I have mentioned, it is a viral disease. যতগুলা organism দেখিয়েছি, all are virus. And nebulized salbutamol is not recommended if there is significant wheeze and personal or family history of atopy or asthma may respond in some cases. Steroid actually is not recommended but may be helpful with history of recurrent wheeze or chronic lung disease. And ribavirin, the antiviral drug, is not recommended with the exception for children with congenital heart disease, bronchopulmonary dysplasia, or if there is immunodeficiency. এইসব ক্ষেত্রে ribavirinটা ইউজ করা যায়। So these are all controversial drug and may needed in special situation. এখন আমরা আসছি ডিসচার্জ ক্রাইটেরিয়াতে। কখন আমরা এই হসপিটালাইজড বাচ্চাটাকে ডিসচার্জ করব? If the baby is stable and improving and successful trial to maintain the SpO2 more than 90% in room air, adequate feeding, if the baby can feed adequately, either breastfeeding or family food, whatever it is, and parents are confident to manage the child at home. মা বাবা যদি কনফিডেন্ট ফিল করে হ্যাঁ আমি বাচ্চা বাসায় নিয়ে যাব এবং ম্যানেজ করতে পারবো, এবং হোম সাপোর্ট ফর ইনহেলড medicine with adequate family training, when in that case we can discharge the child. তাহলে ইনহেলড মেডিসিনের জন্য নেবুলাইজার লাগে। নেবুলাইজার যদি বাসায় থাকে এবং নেবুলাইজার চালানোর যে পদ্ধতি সেটা যদি মা বাবা বা ফ্যামিলি কেউ জানেন তাহলে আমরা, বা যদি না জানেন তাহলে নেবুলাইজার মেশিন কিনে ট্রেনড আপ করে আমরা বাচ্চাটাকে বাসায় পাঠাতে পারি। যখন বাচ্চার সবকিছু নর্মাল এইভাবে আমরা এই ক্রাইটেরিয়া গুলো দেখি তখন আমরা বাচ্চাটাকে ডিসচার্জ করতে পারি। আউটকাম রিকভারি টেকস প্লেস উইদিন 2 to 5 days. কোনো কোনো দেখা গেছে যে কাফ may persist for 2 to 4 weeks but without distress. And মা বাবারা অনেক সময় খুব অস্থির হয়ে যায় যে কাশি কমছে না, আসলে সিভিরিটিটা কমে যায় বাট কাশিটা যেতে একটু সময় লাগে। and increase episode of wheeze in future, এটা সম্ভাবনা থাকে। So thank you all. Thank you for patience hearing. আমার মনে হয় তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তোমাদের কমেন্টস গুলো আমি দেখব, দেখে পরে এক সময় আমি আলোচনা করব যদি সময় হয় বা সুযোগ হয়। তো কমেন্টস বক্সটা আমি খুলতে পারছি না। রিয়াদ আছো?
রিয়াদ কি আছো? জি ম্যাম আছি। হ্যাঁ, আমি কমেন্টস বক্সটা খুলতে পারছি না, একটু আমাকে হেল্প করো তো। আপনার মেসেঞ্জারে যেটা দেয়া আছে ওইখানে একটু হ্যাঁ দেখেন। হ্যাঁ, মেসেঞ্জারে দেখলাম লাইভ, অ্যাক্সেস লাইভ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা যাই হোক, আমি এটা পাচ্ছি না। হ্যাঁ পাচ্ছি। হ্যাঁ, কিছু কমেন্টস দেখতে পেয়েছি এবং ওরা মানে এমনি কমেন্টস করেছে, কোনো কোয়েশ্চেন নাই। ঠিক আছে, তো আজকে আমার মনে হয় আমি এখানে শেষ করি। ধন্যবাদ সবাইকে। তো রিয়াদ, আমি আউট হয়ে যাচ্ছি।